Hello, welcome back again to one of my tag videos. This tag could be used as a card as well. And today we're gonna have a tea party. And this card or tag is being inspired by one of my favorite card makers. That is Vicky Papaioannou. I'm not sure it's pronounced that way, but I will definitely link the video that inspired me for this card in the description below. I will be using a lot of the cup die cuts that are included in the kit, and I will be this very simple coloring with the color markers and the distress ink. So I hope you enjoyed the video, and I'll talk to you in a bit. Bye. Parce que je me sentais seule dans ma petite bulle. Je voulais danser mais je me sentais comme un funambule. Parce que je me sentais seule et t'es arrivé. T'as soufflé sur mon visage comme une brise légère d'été. Oh, viens on s'en va même si on ne sait pas vraiment où l'on va. Juste loin de là. Oh, viens on part loin qu'importe le chemin. Qu'importe le destin, viens juste on part loin. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien, juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien, juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Parce qu'on nous a brisés, mais on s'est trouvés, comme si nos larmes par nos fous rires étaient effacées. Parce qu'on nous a blessés. Mais je t'ai rencontré, comme si ce temps passé m'avait tout fait oublier. Wow, viens on s'en fout de tout ce qu'ils disent, de tout ce qu'ils pensent. Ça n'a pas d'importance. Wow, maintenant y a nous et puis c'est tout, c'est une évidence. Ils n'ont plus d'existence. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien, juste besoin de tes mains, de toi, de moi. J'ai besoin de rien, juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien, juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien, juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Je suis dans mon mood. Je suis dans mon mood. Je suis dans mon mood.
course I did it again. When I come back and switch on the camera, it was completely out of focus, and I didn't realize. So I will go extremely quickly now, accelerating the video because it's a bit annoying. I'm really sorry. Just to show you what I did, I went around with my color markers just to give some shadows, and then with the white uniposca I went around the tag just to give a little frame very quickly, and then I create some little clouds, very light, just a super simple design with a couple of circles. You will see better when the photos at the end. Then I added my sentence that is coming from the kit, one of the strips that coming in the kit, that we'll see again much better when on the last photo. And with the black pen I went all around every single word of the sentence just to give it a bit more importance. That's it. And after I've done that, the tag is basically finished. Thank you so much for watching, and stick with me even after this terrible last part, and I hope you enjoy a little bit. If you did, just don't forget to give me a thumbs up. I'll see you at the next video. Thank you. Bye.